right-oriented, rearrange the room in teams, and start to define the game concept. Yeah, and before lunch everybody presents their pitch, and then we vote for the best ones, rejoin the groups, and we develop our first game prototype. Before lunch. Huh? Before lunch. Before and after. There's no after lunch? Or there's no session? Yeah? Or you don't want? No, you're saying that no argument today was to all groups, but even Yeah. gruplar fikirlerini paylaştıktan sonra en iyileri seçir. Üzerine kararlaştırılan bir tane de hep beraber şablonu I çalışacak. think you should divide people left, right today. Otherwise, it will not be enough tomorrow. I tell you one thing. We belong to a generation that we think everything is impossible. These people belong to a generation that everything is possible. They will do it. They will do it, you know. They will do it. Yeah. They're 20 something, huh? You are 20 something? 20 something? Yeah, 20 something. Yarın ilk derste sol beyinler, sağ beyinler ders ayıracak. Ondan sonra grup yapacak. Oyun belirleyeceğiz. Ondan sonra grup olduktan sonra oyun hazırlayacaksınız ve öğle yemeğinden önce herkes oyunun fikrini hazırlayacaksınız ve herkes her grup olaraktan öğle yemeğine kadar oyunlarını anlatmış olacak. Diyor ki siz gençsiniz hemen yaparsınız diyor. Şimdi bu mevzuyla ilgili sizin görüşlerinizi alabilir miyim? Orada Daniel diyor ki Anladınız soruyu. bizler hiçbir şeyin yapılamayacağı bir jenerasyonlarız. Bu çocuklar her şeyin yapılabileceğini düşünen bir jenerasyona yaparız. Şimdi sizce kimin dediği doğru? Erol Hoca'nın That's doğru. They are to your students. So you are putting pressure on your students. No, you have to follow me. What it says here? What it says? Trainer, who it says here? What says here? Daniel. Hey, Daniel. Daniel is the trainer. Look at that. Daniel Weiss. That's me. So resist pressure. Evet, baskılara, Yeah, resist pressure. baskılara direnin diyor arkadaşlar. Okay. Kapılmayın. So I will show you now. İngilizce çünkü. Ben diyeceğim birinci soru şu ABC'de isteyen seçecek. Yani çok uzun bir şey değil. Zaten 10 sorum ne var? Right? Yeah. 9 o'clock tomorrow by Yeah. Because I Yarın don't have the vaktinde test. I don't have the başlarsak test here. If Ah, not, you don't have. Yeah. Okay, that's the reason. Okay, so I will show you another concept. So on the first previous video, we saw the guy explaining the concept of the elevator, because it's the time that you have to get to the top of the board that will give you the money if you manage to show your idea. Now I will show you, have you seen these movies on TV, Mad Men? It's about Madison Avenue men from the advertisement from the 60s. It's a show on TV, Mad Men it's called. Mad Men, yeah. It talks about the advertisements on the 60s in the USA, and because Amerika'daki reklamlara bazen bir film varmış an advertisement needs, when you're trying to sell a commercial, you know, commercial is only 15 seconds, right? 15 seconds on TV, 30 seconds maximum. Reklamlar biliyorsunuz çok kısa, 30 saniye. So you have to embed a complete idea Bütün fikri o kısacık in şey. 15 seconds or 20 seconds. 15-20 saniye sormak zorundasınız. Now you can see that we are very generous, giving you 5 minutes. Gördüğünüz gibi 5 dakika veririz zaten çok güzel. So I'm going to show you an example of this advertisement, how they pitch. So you can get more information about the pitch. Nasıl bilgi verir, nasıl bir fikir sunduğunuz bir örnek göreceğiz şimdi. I just don't know what we have to do to make these government interlopers happy. They tell us to make a safer cigarette, we do it, and then suddenly, that's not good enough. Might as well be living in Russia. Damn straight. You know, this morning I got a
call from our competitors at Brown and Williamson, and they're getting sued by the federal government because of the health claims they make. Yeah, we're aware of that, Mr. Garner. But you have to realize that through manipulation of the mass media, the public is under the impression that your cigarettes are linked to certain fatal diseases. Manipulation of the media, hell, that's what I pay you for. Our product is fine. I smoke them myself. My granddad smoked them. He died at 95 years old. He was hit by a truck. I understand. But our hands are tied. We're no longer allowed to advertise that Lucky Strikes are safe. So, we got a lot of people not saying anything that sells cigarettes. Not exactly. This is the greatest advertising opportunity since the invention of cereal. We have 6 identical companies making 6 identical products. We can say anything we want. How do you make your cigarettes? That's I don't know. simple, and that's design thinking. Shame on you. We breed insect repellent tobacco seeds, plant them in the North Carolina sunshine, grow it, cut it, cure it, toast it. Well, there you go. There you go. But everybody else's tobacco is toasted. No, everybody else's tobacco is poisonous. Lucky Strikes is toasted. Well, gentlemen, I don't think I have to tell you what you just witnessed here. Okay, I'm going to make you a briefing on this. It's an advertisement about a cigar, Lucky Strike, right? So the federal government in the USA started in the 60s saying that cigar produce cancer. Then they have to redefine the advertisement. And these are the owners of Lucky Strike dealing with the advertising agency. Yeah? You want to translate it there? Bu da Lucky Strike, YouTube'da dışarıda Amerika'da sigara reklamlarının artık sigara sağlığa zararlı değil diye reklam yapmaya yasaklandığı dönemde bu Lucky Strike şirketinin sahibi aynı şekilde 6 tane şirket olduğunu fakat reklam yapışını yapamadığını yani bu arada işlerin kötüye gideceğinden bahsettikleri zaman oradaki beyefendinin aklına gelen fikir yani böyle toplantıda Yeah. Then the guy which makes the advertisement said, okay, explain to me how you make the cigarette. And then he's explaining the process and he goes to the blackboard to write it. And he listens a word that is toasted. And he said, right, Lucky Strike is toasted. And it was true. That was a real campaign in the USA saying Lucky Strike is toasted. And he said, but all cigarettes are toast. All tobaccos are toast. He said, right, but all tobaccos are poison, but Lucky Strike is toasted. O zamanki dönemde sigaraların sağlığa zararlıdır, kanser falan bahsedilirken sigara reklamı yaparken ne kullanacaklarını bilemeyince reklam yapmak isteyen kişi kapıyı bana sigaraların nasıl yapıldığını anlattığı itilata geçti ya. Orada adamın söyledikleri işte kesiliyor, toplanıyor vesaire harmanlanıyor. Tamam dedi harmanlanıyor, Lucky Strike harmanlanır. Bunu diğerleri de zaten aynı şekilde yapmıyorlar mı dediklerinde de hayır. Onlar kanser yapıyor, biz sigaramızı harmanlıyoruz deyip yani bir noktaya cenalcı bir noktaya odaklanmanın, diğer negatif şeyleri hiç dikkate almanın vesaire ve de aynı zamanda biraz cesur olmanın bir şeyleri. It is toasted is the valuable proposition that the guy from the elevator was talking about. Özellikle ortaya fayda getiren, kar getirenin vurgulanması gerektiğini söylemişti. Burada da negatif noktaların değil, pozitif noktasının bu ticari bir şey olduğu için. So all the history lessons are alike. All the geography lessons are alike. All the mathematics lessons are alike. Except if you are on the road classes. Matematik, coğrafya ve tarih vesaire yani dikkatlerini çekecek. Onlar için önemli olan noktaya odaklanırsa diğer can sıkanlığı ya da işte motivasyonunu engelleyen şeyleri büyük ihtimalle görüyoruz. But you need to find out what is toasted in your lessons that makes this valuable proposition. Ve orada dersiniz için önemli olacak noktayı ya da kelimeyi iyi bulacaksınız ya da oyununuzu alırken. Does it make any better cigarette if you toast it? It's better. Better cigarette if you toast it? It's I don't smoke, so I have no idea.
This is just an ad. It's an ad, yeah, this is what they do, advertisement. Yeah, everything is an ad. It doesn't mean it's more valuable. Well, it's if the people buy it, the company more money, and that's what it is. That is what it is. The thing was, it's important here is, when you try to promote something, you're going to Yeah. focus on the positive points. Yeah, you need to look for the valuable proposition that you're going to make that will change the way that you teach your lessons. Yani, That is why this is an example. bizim tabii eğitimle ilgili konularımız paralel ya da işte ticari bir şey, işlerimiz olduğu için dikkat edeceğimiz, ilgiyi çekecek, motivasyonu yükselecek önemli nokta. Okay? So, let's... And one important thing on this speech is to keep the story simple. Right? Hikayeyi sade tutmak gerektiği önemli olduğunu söylemiştim. So, sometimes we spend a lot of time braining very complicated ideas. Bazen çok böyle zihin çalışması yorgunluğu gerektiren fikirlerle uğraşmaktan işin sade bulmak. And the most difficult thing is to keep it easy. To make it something really easy is the most difficult thing. Bir şeyi gerçek anlamda sadeleştirmek aslında en zor iş biliyorsunuz. Yani herkesin anlayabileceği bir şey. So, now we're going to jump into Mario. Mario saved the princess. So, we will see what the story is about.